in this case, I'm only in a supportive role, but okay. yeah, in case of any issue about translation. Okay. Let's wait for my other colleagues. Estimados, entiendo que Alexis y Roberto se deberían conectar en breve, ¿eh? Hola, buenas. Roberto. Buenos días. Buenos días. ¿Falta Alexi o no? Yo entiendo que sí. Alexis y Roberto. Ah, ya, Roberto Brito. Sí. Ya, perfecto. Yo soy colega de Roberto y me uní también para apoyar en caso de que necesitaran alguna interpretación precisa del colega Nicole. Sí, acá tenemos problemas con el verbo to be, así que no hay problema. Hello, Nicola. Hello. Good morning or no good morning? It's night on my side. Yeah. Later evening. Evening? No, afternoon, my friend, afternoon. No, not the evening. It's 6 o'clock, so it's more close. Yeah. Close to the evening, not to the afternoon. Where are you from, Nicola? From Italy. Italy. Yeah. Italy. But I'm located in Dubai, so the time zone is. Okay. Dubai. So the time zone is plus 4 from GMT. Yeah, now I understand, because I thought that you were in Italy, not in Dubai. Yeah. In Italy it's afternoon, in Dubai it's evening. Yeah, in Italy it's afternoon. It's different money in. Hola, buenas. Different. Hola, Roberto. Different. Hola, ¿qué tal? Buenas. Roberto, ¿Alexis se va a conectar? Sí, me dijo que se iba a conectar ahora al inicio. Ya. Perfecto. Okay, entonces esperamos un momento. No dijo que tenía el horario de. ¿Cómo se llama? No de Emiratos, era de Dubái. De Dubái. Yo pensaba que ganaba lo mismo que en Dubái, pues, me parece que no. Genial. Hoy han presentado esto a algún otro cliente que no seamos nosotros con respecto a la integración con Dynamics con Genesys. Creo que esa consulta era para ti, Roberto. It's a question for me or? No, the question is for Roberto. No problem. Sí, bueno, tendría que revisar porque en su momento teníamos a otro cliente, Sura creo que estaba ya. integrado con Bueno, muy Dynamics. bien.
y era la integración con Dynamics a nivel de omnicanalidad, entonces que no tuvieron ningún problema. Es solamente hacer la integración, entiendo yo. Después las Claro. consultas y maqueteo o alguna cosa así, se puede hacer directamente o tienen algunas configuraciones previas después si queremos agregar, no sé, algún ítem distinto. No, igual esto funciona a nivel de conector, ¿ya? ¿Ya? Entonces, claro, y por lo general los conectores igual disponen de APIs para conectarse a los servicios y eso, a cada uno de los servicios del CRM. Ok. Pero claro, es parte de las configuraciones nativas de la integración. Perfecto. Falta Alexis nomás, entonces esperémoslo ahí unos Sí, momentos. le voy a escribir a ver qué me dice. Podemos iniciar, porque Alexis igual me dice que entra en unos minutos. Está saliendo de otra reunión. Ok, Roberto. Nicola, I understand that you set up previously the agenda for this session. Then please go ahead. Yeah, if I understood well, you want to understood better the integration between Genesys Cloud and Dynamics Platform. Is it correct? Yes, it is correct. Okay, perfect. If you are agree, today I want to show the integration, the look and feel of the integration, to show how is work our connector, and to have more simple the look and feel, the experience of the agent side. So it's very simple also for you to understood better and make some question, also technical question. I'm going to show the integration and what is included in our integration. I show the start to. I started the recording and I share also the environment. Okay, let me know if you see my browser. Okay. Yes. Okay, perfect. Okay, what you see here, it's what is called. It's an area that is provided directly from Dynamics. It's called the Channel Integration Framework. We leverage our connector on this framework, provided directly from Microsoft, okay? It's a standard behavior provided directly from Dynamics to integrate a third-party application. In this area that is provided directly from Dynamics, we embedded what we call the Pure Embeddable Framework or Genesys Embeddable Framework. It's an iframe. This is a web application provided directly from Genesys. Okay, this is very, very important because each time the agent performs login, logout from the application, the agent download the last version of the software. Okay, with the new capability, new improvement, new bug fixing, and so on. So this is very, very important because, of course, the agent use this interface to manage all interaction that are configured on Genesys side. So you can receive an inbound call, you can receive the WhatsApp, Facebook, web messaging, what you want from Genesys side, okay? And what I'm going to show now, it's what we call it out of the box. Okay, out of the box means that after the installation, you're able to replicate exactly the same scenario that I'm going to show now. Okay, this is very, very important. So it's not necessary any activity from your developer team. It's not necessary any activity. The only activity it's the deployment that require more or less 1 hour. Okay, we need someone with the Dynamics privilege admin on the platform to deploy the solution. Normally, the approach is that we deploy the solution on the sandbox or your dev environment, test environment, what you prefer. You can install our solution in all environment that you want. Okay, we haven't any restriction. If something is not clear, feel free to stop me and
I ask to Guglielmo to translate something, okay? Yes, sure. Okay. Si alguien necesita aclarar algún tema y prefiere hacer la consulta en castellano, ningún problema y vamos a apoyar para traducir al inglés para Nicola. Okay? Okay, Nicola, it's clear. Please. Okay, if you want to talk inside your team in Spanish, no problem, okay? I understood something, so I can try to understood the request, okay? So, as I mentioned before, this it's a web application provided directly from Genesys. This application, this iframe, this box, it's connected to the Genesys cloud. And our connector, it's a sort of bridge between this iframe that is connected to the Genesys cloud and the Dynamics platform. We are in the middle, okay? Our components are loaded when you enter, when the agent enter in the Dynamics platform, okay? So the deployment is done directly in the Dynamics. It's not necessary to deploy anything inside the Genesys. You need only to activate the license. After that, the configuration is done, okay? All activity are performed inside the Dynamics. We haven't any third-party application that store the information or make something, okay? This is very, very important for security aspect. So everything is performed inside the browser and are involved only to cloud, Dynamics and Genesys. Is not involved any other application, okay? Our connector, it's loaded, is performed inside the browser session, and we receive the event from Genesys, and we pass the information attached on this event to the Dynamics to perform a scenario, like to search the contact, create the phone call, create a task, create a case, what you need, okay? By default, for the voice, we create the phone call, and for the media channel, we create the task, okay? But of course, if on the IVR you collect the case number, we can use this information to screen pop directly the case, okay? This is the scenario. The widget provides the standard capability to manage the interaction, pick up, hold, mute, transfer, okay, disconnect, park, recording. So you have different capability. The system provides also the possibility to start an outbound call, email, SMS directly from the widget. It's supported also the click to dial from the CRM, I will show later, okay? And it's provided also some standard capability about the performance of the agent on the different channel, okay? So you have the transfer, the talking time, the average call waiting. So you have a different reporting about the different channel that you configure on the agent, okay? And it's possible also to visualize the scheduling of the activity of the agent. If you have the workforce management configured on the Genesys side, you have the possibility to visualize here the activity that are scheduled from this agent, okay? So now I'm going to show a look and feel when the call lands into the agent, okay? I start to simulate an inbound call. As I mentioned before, this is the out of the box. I start an email and a voice account. And now, when the call arrives to the agent, we have some information in this green area. We have also the toaster provided directly from Dynamics that notify the call that it's arrived. Now I pick up the call, and when I pick up the call, automatically we perform a scenario, okay? So without any touching, without any typing, anything inside the system, the first activity that we perform in this session is create a phone call, okay? So we valorize some field like subject, call to, phone number, actual state, direction, and unfortunately, call from is not valorized. Why? Because in this scenario, we are in the multiple match scenario. We have three different scenarios. Zero match, we didn't find any customer with the phone number.
Multiple match, we found multiple customers with the same phone number, okay? And this is the scenario. As you can see, we have John Doe and Nicola Di Rende that has the same. And then we have one match when we identify automatically one contact with this phone number, okay? Now we are in the multiple match scenario. Directly inside the widget, we show the information about this customer that we identify, John Doe and Nicola Di Rende. I can visualize the information. As you can see, I open another tab in this session, okay? And I can visualize the information about this customer, okay? I speak with my customer, I verify zip code, something. I can choose the other one. I verify also the information about the timeline, the object created before from this interaction that I create now, okay? This is the time that I create. And when I decide which one of these is the correct, I select, okay? When I select, now automatically I associate call from with the record that I identified before, okay? And when I close the interaction, now, here, I set the wrap-up code. The wrap-up code is a sort of ending word that summarizes the request of the customer. When I click, also this information are saved inside the phone call object, okay? As you can see, after the installation, we extended the standard phone call with this custom field, where we write the queue name, queue time, live IVR, are some KPI that you can retrieve directly from Genesys, okay? This is an example. Of course, if you want to save in a different field or you want to avoid this, we can change the logic. We save also here the interaction detail of Genesys. If I click here, I can open automatically here the Genesys interaction. But we provide also the same information inside this interaction content. We have another view that we can use to retrieve directly from Dynamics the information about this interaction. Okay, this is very, very important because, of course, we have also the possibility to listen, okay, only if the agent has the permission on their profile to visualize this recording and visualize some information about this interaction, okay? If you want, the agent can switch, like I make before, by clicking here and enter directly in the full Genesys page to visualize all detail about this interaction with all information, also the transcript, also the information about the queue valuation, okay? So this is important because in the phone call object, we save the interaction ID that you see on the end of this URL that you see black. We save the interaction ID of this call, okay? With this interaction ID, we have the possibility to retrieve all information. And from here, you have, for example, the detail about this interaction. You have the time spent on the silence, ACD, other information, IVR. You have the timeline with all detail about the time spent from the agent and the customer together. You have the quality summary if you activate, the transcript if you activate, so the customer journey. So you have a lot of detail about this interaction. And the most important part, we save inside these Genesys interaction records also the information about the contact ID that I identify on the Dynamics. And I save also the activity ID that I create on the Dynamics side. Okay, and which is the type of entity that I create. It's identified here. Activity type, it's a phone call. This is very, very important because if, for example, your quality team start to investigate on some or evaluate some call and they want to know what happened on the dynamic side, you have all reference about the object create on the Dynamics platform. Okay, so this is very, very important part. It's clear until now? Okay, good. ¿Tiene alguna consulta? Yep. No, solamente una pregunta. Okay. ¿Sí?
No voy a buscar las palabras en inglés porque me voy a No, entrar no, entero, pero... Don't worry, don't traduzco worry. sin problema, Víctor. Dale. Mira, estoy mirando que la identificación de llamada entra por número y también por nombre de la persona o solamente es por número. Ahí es como, aunque lo vi que estaba mostrando Nicola, que decía, de hecho si se vuelve un poco atrás, aparecían algunos datos como que el tipo de llamado que hizo, Sí. el Sí, número, y creo que había un la- identificador más que vi como un root, algo así, una cuestión como bien... Sí, el identificador de la llamada viene por una variable del conector, puede ser root, puede ser número de teléfono y otra ¿Ya? variable del negocio. Si consume una API antes en el IBR donde traiga la información del cliente, ya ahí podemos asociar la variable que ustedes necesiten al conector. En esto, aquí Nicola mostró que creo que es el teléfono, ¿ya? El teléfono, pero igual se le puede asociar root, se le puede asociar una variable que usted identifique. Igual, Exactly. ya. O sea, Because que the phone number is the basic information that you have on all customers, okay? But of course, on the IVR, you can collect any other information. If you have the employee ID or the customer ID and you collect something from the customer, we can use the information that you collect on the IVR to make the searching, for example. Okay. Sí, pero sí, se puede asociar cualquier variable Sí, yo pensaba que teléfono. se queda como limitado a las variables, pero claro, No. Se puede Absolutely not. definir en el conector. pero para el Yeah. caso del ejemplo que hizo Nicola, se está mostrando el número. Claro, el número. Okay, because this is it's the very simple logic, because this information, the phone number, the caller number, it's the basic information that it's always present in all customer, in all IDR, and we use, because this is what I mentioned before, this is the out of the box, okay? This is a solution that works from the time zero after the deploy, okay, on your environment. So if you, normally the approach is that our solution is fully customizable. So you can completely customize anything in your environment. We can search a different value. We can use a custom object. If you want, instead to create a phone call, I can create your custom table. I can populate your custom table. Okay, it's not a problem. We can do everything. Because as I mentioned before, we are in the middle, okay? We are a bridge. So we have the full access on the Genesys method that are provided from Dynamics platform, and we can make any activity. And the same, we have the full access on the Genesys API. So we can make the same logic. Of course, we make this type of request with the profile of the agent that it's logged in. If you deny, for example, the access on a specific field, we cannot populate this field because, of course, we use the profile of the agent to access on the Dynamics platform. And the same for Genesys. Okay? Okay. Now, I simulate a different channel only to show that we have different method. We can support any other channel. I use, for example, the web messaging. This is a simple agent. It's a simple bot that I implemented that requires some information. And after that, change the icon. It's a different one. When I accept, I create, of course, the new tab with the new session. And in this scenario, as you can see, I switch directly in the contact because this is a one match scenario, it's not a multiple match. So I create, of course, the interaction, the task object, but I switch directly to the contact that I identify. Okay. Of course, the widget provides the capability to answer. Hi, customer. Okay, you can answer, you can use the Copilot also available. If you configure on the Genesys side, you can use the Copilot with the suggest directly, or you can use the script
You can use the canned response that are predefined answer that you can collect. Contact, for example, I can search something. I can select, I insert and send. Okay, so it's very, very simple. And when I close the interaction here, in the same way, we have the possibility, we update the records, the task, okay, with the information. This is very important part, okay? And for example, we have the possibility to transfer the transcript directly to the object or collect from the copilot the summary. If it's provided, I can use this information to populate the task or the phone call. This functionality is available also for the voice, okay? So I can, so the most important part, as you can see, the agent perform only the click, doesn't type anything, didn't type anything on the search, the contact, created the object or populate something. The scope of the connector is to automate the activity on the agent side when the call is answered. Okay, so we identify the customer, we populate the object, and we create automatically the object, and we populate automatically the information that are passed directly from the IDR. Okay. ¿Alguna consulta? No, no sé si el equipo tiene alguna consulta. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Franco, por ahí. ¿No? ¿Ninguna? No por el momento. So Super. far, so good. No questions until now, Nicola. Please, Okay, good. go ahead. By default, we search inside the contact, account, and lead. But if you have a custom object where you store the information about the customer, we can use also the custom object. Okay. What I show now, it's only out of the box. Okay. So from here, we can start and customize completely the solution as you required. What is important for me is that after the installation, you play with the solution, you verify all information that you collect, you discuss with the business, with the operational team, and you verify if the out-of-the-box cover 100% of the request or something is not covered. In this situation, we require that you collect the requirement, okay, the new request, and after that we provide the customization. So from your Dynamics team, it's not necessary that you implement anything, okay? Of course, if you want to, if the business requires to store some information in a specific field, you need to provide on our team, which is the name of the field, which is the table that are used, and that's all. Okay. We are very, very flexible on the solution. We have our people are certified on the Dynamics and of course on the Genesys side. We can implement the better integration that you based on the information that you provide, because sometimes something can be done directly inside the IDR on the flow, or sometimes everything is done directly inside the connector. Okay. 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 Let me know if you have any question. No, no problem. We provide also the free trial. If you want to test our solution for 30 days, 1 month, you can do. You can activate the license directly from App Foundry. And after that, we provide the package and we can install together. As I mentioned before, the installation requires more or less 1 hour. Okay, it's very, very simple. If you want, after the call, I can share with you the deployment guide. Okay, go ahead, Franco. Sí, quería hacer una consulta.
Para activar esto por el lado de Dynamics, ¿qué licencias necesito tener por el lado de Dynamics? Nothing. The basic license that you have. Ya. Solo la licencia básica, nada más. Ah, ya, perfecto. The license is required only on the Genesys side. That's all. Solo el nivel de Genesys requiere licencias. A nivel de Dynamics, no. Ah, ya, listo. Thanks, Nicola. Okay, you can go ahead. Yeah, so this is the how is work our connector. So the most important part is for us is to understand which is your requirement, which is the business requirement, which is the part that are not covered from our out of the box. And as I mentioned before, you can apply the same scenario after the installation, so you don't need to do anything. And the installation process is very, very simple, okay? In 1 hour, we perform everything. Ok. Bueno, estimado, sí. Básicamente, el resumen que entrega Nicola es que la solución, tal cual como él le explicó, requiere un muy corto periodo de tiempo de implementación, básicamente es 1 hora. Si hay alguna personalización específica que se requiera para que se pasen ciertos parámetros específicos hacia Dynamics, ya eso habría que revisarlo con anticipación para ver qué tipo de personalización habría que considerar en este caso. Si no hay personalización, los campos que él mencionó se pasan directamente desde Genesys Cloud, pasando por este conector, ya que es configurado por el equipo de Nicola, hacia Dynamics y de esa forma se insertan dentro de Dynamics, ¿ya? De manera estándar. Entonces, si la implementación es estándar, se requiere la licencia del lado de Genesys, no se requiere licencia del lado de Dynamics y la configuración estándar es muy sencilla. Si hay requerimientos específicos que evaluar, como poblar ciertos campos que son pasados desde Genesys Cloud hacia Dynamics mediante una personalización, eso ahí tendrían que declararlo, gestionarlo con Roberto y Alexis para que se escriba el requerimiento y ahí el equipo de Nicolás lo pueda evaluar. O sea, entiendo entonces, perdón, que... Hola, Víctor, ¿cómo estáis? Dale nomás, hola Alexis, perdón, Sí, dale solo un nomás. alcance. Igual tienen que revisar con su proveedor de Dynamics el deploy, porque obviamente hay una implementación dentro de Dynamics que es parte de lo que entrega el equipo de Nicola, y es un paso a paso para poder configurar básicamente el conector por el lado de Dynamics. Así que ahí tienen que revisar también en su proveedor de Dynamics, evaluar el costo de esas tareas que ellos tienen que incorporar, que eso no lo podemos evaluar ni nosotros y tampoco el equipo de Nicola, ¿no? If you want to evaluate the effort from your side, okay, to deploy the solution, the activity is very little activity, because from your side you need only to have someone from the administration team that install the solution. If you want, I can share the documentation after the call. So you can evaluate all steps that are involved in the deployment phase. Okay, go ahead. Yeah, do you have the detailed list of the tasks from the side of the Dynamics team in order to assess the effort? Yeah, sure, absolutely. Okay. Sí, I will send the guide after the deployment, after the call. Okay. So it's already in the documentation. Okay. Yeah, sure. You can visualize all steps that are involved. Okay. Mm-hmm. Sí, Sebastián, en ese documento que comparte el equipo de Nicola, ya
es un documento que te va dando el paso a paso de lo que tú tienes que hacer en Dynamics. Es un documento orientado a una persona especialista en Dynamics, pero si el especialista de Dynamics, para el especialista de Dynamics es algo muy sencillo, ¿ya? O sea, es un paso a paso muy sencillo, pero para alguien que tenga conocimiento en Dynamics, ¿ya? Y ahí se configura este iframe, ya que tiene varios nombres, pero en el fondo esta ventanita que tiene todas las capacidades de Genesys metidas en este iframe. Ese iframe se instala y se configura en Dynamics para que haga el puente entre Genesys Cloud y Dynamics y bueno, después se aplica la licencia del lado Genesys Cloud para que ese conector funcione de manera apropiada, pero previamente hay que seguir este paso a paso del documento que menciona Nicola. Only one question, Sebastian. Which is the interface used from the agent? It's a driven up application or it's a customer service workspace? Good question. I have no idea. Let me ask. Can you please repeat? Yeah, if you use, because I share, again, I show the different, okay? We have two different, you can use two different environment. Let me try to share. Okay, one is channel integrate customer service workspace, okay? This interface uses the channel integration framework 2.0, okay? It's the last one. Some customer use, for example, they say something like that, okay, where you have the menu on the left side, okay. This interface, the driven up application, it's it's called, it's integrated by the channel integration framework 1, okay. Our connector is the same, but the procedure for the installation is a little different. As you can see up here on the right side instead of the left, okay? It's a different method because in the previous one, you have the concept of the multi-session. So the agent can receive multiple interaction in the same time, and for each interaction, we create the tab. In this interface, for each interaction, you have the main page that is refreshed, okay? So it's not indicate for multiple interaction in the same time. It's better to use this interface. But in the document step by step that you mentioned, Nicola, both methods are included in the description. Are two different documents. Oh, two different documents. Then maybe you can share both documents, both. And customer should find out which is the proper method to apply in the case of them. Absolutely, yes. It's not a problem. Ahí le estaba diciendo que para estos dos métodos que se mencionan, como es algo muy específico de Dynamics, ya la idea es que él comparta ambos documentos porque el paso a paso depende del entorno en donde se va a aplicar. Entonces, se pueden compartir los dos documentos ya, y ustedes pueden validar con el especialista de Dynamics cuál es el escenario que aplica en el caso de ustedes y ocupar el documento que aplica en el caso de ustedes. Hay otra consulta que tengo yo. Esta aplicación del widget, podríamos decir, ¿cierto? En Dynamics, ¿se puede hacer solo para ciertos usuarios o queda para la instancia completa? No, you can define only for the specific group of the agent that require the access. And because this is a specific, use the same rule that you have for the other applications. So you can associate the widget only of the specific group that require the integration and not the other one. Ahí, Franco, en general, los Dynamics generan proyectos y roles, ¿no? Todos los CRM. Y básicamente tú defines un rol donde van a estar aquellos agentes que están sobre la integración y es Dynamics quien hace básicamente este puente con respecto a eso, pero se define sobre roles del proyecto Dynamics que está levantándose, ¿no? Ya. Correcto.
Solo para complementar, bueno, nosotros ya hemos trabajado antes con el equipo de Nicola, súper recomendado, hemos tenido muy buena experiencia, así que todos los apoyos siempre, y si hay que requerir de reuniones conjuntas entre los dos extremos de la conexión, sabemos que contamos siempre con la disponibilidad de ellos, así que no es una entrega de un documento y un deploy cerrado, ¿no? Hay completa transparencia en la implementación, así que ahí como nosotros como partner de usted, súper recomendado el equipo Nicola, ¿no? O sea, no hemos tenido ningún problema y hemos tenido desafíos importantes de customización en otros clientes y hemos salido muy, muy bien. Yeah, thank you. Of course, I will share also in the mail the list of the port and the protocol that you need to activate on your firewall. Because as I mentioned before, the widget is connected to the Genesys cloud. So you need to open from the network of the agent the full access on the Genesys cloud environment, okay, to be sure that the widget works fine. I will provide also this list of the port and resources that you need to open on your firewall. Aquí entiendo ahí, Alexis, perdón, Nicolás. Yeah. Solamente es el cobro por el conector, ¿cierto? Sí, en Sí, ese me sentido, gusta, igual hay Nicolás, un porque cobro. como el italiano entiende el latín, entonces va. I understood. Yeah, it's only for the connector because, as I mentioned before, you haven't any other application involved. So, Okay. Igual hay un costo por setup, básicamente por el deploy, por el quick start, ¿no? Pero Claro, pero después esto solamente engloba todo cobras lo el que es el conector. conector y el deploy como tal. O sea, tienes un costo por el conector y después tienes tu recurrente, tienes un CAPEX y un OPEX, ¿no? Tienes ahí el costo por la implementación que he implementado y luego el recurrente que tú tienes básicamente es el conector. Pero solamente este conector, ¿no? No es que aumente tu costo de licencia de Genesys ni nada, sino que es un add-on que va a estar ahí facturado independiente por la cantidad de ejecutivos a los cuales tú vayas a implementar el conector, ¿no? O sea, si tenéis 500 ejecutivos a implementar en 300, dale, se aplica solo a los 300, ¿no? Ah, pero es por cantidad de ejecutivos, eso es lo que quiero entender. Sí, claro. Hoy día todo el licenciamiento en general, ¿no? Tanto de Genesys ¿Ya? Cloud como del conector está relacionado a la cantidad de ejecutivos, ¿no? Es un licenciamiento base. Y en general el modelo de sobreconsumo adhiere al mismo modelo que tiene Genesys Cloud, ¿no? Ah, ya. Tú haces un commit en general por una cantidad de licencia y luego, bueno, si hay sobreconsumo, claramente eso genera un costo básicamente bajo la misma relación, ¿no? Hay, como has visto, los modelos que hoy día están de suscripción, no es que por un sobreconsumo se te vaya a generar un fee adicional o sea más caro que la licencia base. Pero ¿Y siempre es importante tener commit por temas de descuento y precio, ¿no? el setup que se había cotizado antes está dentro de cuántos agentes? No, que es que el setup, si pones uno o pones. Por eso, el setup es un core. Ah, el setup es un costo y Claro, el otro si es el pones licenciamiento que sigue claro, siendo la misma lógica que tenemos actualmente. Ya, si perfecto, se pones un entiende. ejecutivo o pones 5.000, básicamente el setup es el mismo, ¿no? Claro. El diferenciador es tu cantidad de licencia y ese es tu recurrente que básicamente tienes que evaluar en términos de costo. Ya. Y ese es entre comillas, el creo que estábamos hablando en algún momento del add-on con. No sé si llamarlo add-on, porque no era add-on, me acuerdo con respecto a. Es el conector. Yo lo El llamaría el conector. conector para que lo entendamos mejor y sea más transversal en realidad el término, pero es ese. Ya, perfecto, se entiende. Ahora, Gracias. Gracias, Nicolás. en You're right. general, si vamos a hablar de un conector con Dynamics, con SAP o con otro tipo de implementaciones, básicamente estamos hablando de lo mismo y probablemente siempre nos vamos a juntar con Nicola porque hoy día son básicamente el equipo recomendado incluso por el fabricante. Entonces, son parte de la Foundry y la verdad es que lideran básicamente el modelo de conexión hacia los distintos CRM. Claro. No, y si está en Dubái debe ser bueno, entonces no creo que sea malo esto de allá, así que no. Claro, lo bueno es que no cobran camellos, así que está muy bien. Súper. No sé si hay alguna consulta más porque terminamos con la reunión o falta algo más, chicos. La verdad es que la teníamos proyectada como esto, para que ustedes conocieran básicamente el conector, que Nicolás nos pudiera mostrar en un escenario, para nosotros súper complicado armar un escenario porque tenemos que tener todas las licencias, ¿no? Y ahí el equipo Claro. Nicola cuenta con sus laboratorios propios de los distintos CRM, más Genesys Cloud y su propia integración.
Sí, de hecho fue genial verlo montado en un sandbox, así que ahí el tema del conector, Alexi, ¿es por distintos sandbox o lo pegamos directamente a producción? ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Hay un preproductivo o algo a probar? O sea, si tú tienes un Dynamics de QA, que lo hemos hecho y así es como lo hemos Ya. implementado, ¿Ya? se implementa, por eso, va a ser básicamente lo mismo. El tema es que tu equipo de Dynamics después tiene que pasarlo a producción a su Dynamics de producción, ¿no? Desde QA producción. Por el lado nuestro y por el lado de Nicolás es transparente, ¿no? Pero sigue teniendo el mismo costo, ya sea que Sí, tenga un ambiente o 3 ambientes, por ejemplo, desarrollo, es preproductivo, que, productivo. es que ahí el esfuerzo va a estar en dos cosas. El esfuerzo va a estar planteado en, una, que tu equipo de Dynamics te va a cobrar por cada vez que lo pase de un ambiente a otro, probablemente va a ser así. Y segundo, tenemos que evaluar que van a haber tres pruebas funcionales, ¿no? Cuando lo pasemos de un ambiente a otro. Pero en realidad no debería haber un cambio en ninguno de los ambientes. Eso igual lo tenemos considerado, ¿no? Ah, ya, pero por eso, mi duda es, independiente de Dynamics, por su lado, sino por el lado de nosotros con Genesys y con Nicolás, ¿el costo sigue siendo el mismo? En este caso, si Sí, tuviéramos 3 ambientes, que en realidad va a ser el paso como va a prueba, ¿no? exacto. Porque Ya, perfecto. el costo que te podría variar por el lado de Dynamics, ¿no? Porque ellos son los que tienen que migrarlo de un ambiente a otro. Ya. Súper, yo estoy claro, no sé si los chicos tienen alguna pregunta. ¿Equipo? ¿No? ¿Estamos No, genial? por el momento estamos ¿No? bien. ¿Ningún problema con el verbo to be, no? No, listo. No, Nicolás. Sí, Nicolás nos acaba de compartir la información que él se comprometió hace poco a entregar, así que nosotros se la hacemos llegar dentro del transcurso del día, así que No, oye, súper, muchas gracias por la gestión a todos. Alexis, Guillermo, Nicola, muchas gracias. Y ahora que vamos a revisarlo con el cliente, vamos a enviar igual esta grabación sí, a los chicos de Mutual para que lo revisen y podamos avisarles luego para ver cómo seguimos avanzando con esto. Por lo menos yo súper. quedé súper contento y tranquilo de que la integración no es algo invasivo y generalmente lo veo que es algo rápido. Sí, Yeah, sí. normally we install in the sandbox to avoid any issue, verify that everything is compatible with your environment, so we can test together, no problem. Ok. Súper, gracias. You are welcome. Bye. Have a nice day. Nos vemos en Dubái. Adiós. Okay. When you want. Goodbye, Nicolás. Que estén muy bien. Bye Chao, Sí, que bye. esté chao. muy bien. See you, my friend. Have a Bye. nice Bye. evening. Bye bye.